morning, guys, everywhere. My name is Salah Al Bashir, and I'm here today to talk to you about the IGCSE and how important is it. Yes, it is really important. IGCSE stands for International General Certificate of Secondary Education, and it will prepare students for different types of students in the world for Cambridge International Examination, IGCSE, Biology Examination 610, and also Cambridge O-Level Biology Syllabus 5090. I would like to ask you a question. I'm going to answer this question, but it's just for your knowledge. Did you really know how many students that Sudanese students and other Arab students who take this exam? 20% of the Sudanese secondary school students in Khartoum state are taking this international exam. 20%. And this number is expected to spike in 2030 up to 35% and maybe more. All students take this platform to find themselves in a good position in colleges and universities. So it is really important, and statistics do not lie. And when you study those statistical facts, you are going to notice that how important to deal seriously with such condition. Okay, and now I'm taking this new journey within my academy to teach Sudanese and Arab students, and even students all over the world, and prepare them for the Cambridge IGCSE biology, and just in maybe after a month or two, adding also chemistry to it. In addition, there are some good lectures in English language using the mainly the American accent is going to be there under the name of The Secret to American English. So this is going to be very nice for all people that would like to take this exam and to prepare themselves for the bright future in universities and colleges, and to take the seats that they deserve there. Okay, I'm going to use different strategies in teaching Cambridge IGCSE biology course, and this is from day one, to be clear for anyone who is going to follow us. First, we are going to be obliged to the book, the course that have been issued by Cambridge IGCSE biology, the study book. It is edition, the third edition and the fourth edition. This is the first thing. So the first part of our strategy is to be obliged to the stream of the book, number one. Number two of our strategy, I'm not going to
teach it in order. That means it is not necessarily to take it from page 1 to the last page. No, I'm going to use it or split it into different units, and I'm going to teach the units the time that I feel it's okay to be taught. Second, I may add some information to what in the book, and I'm going to let you know that this is not in your book. So why I'm going to use it? I'm going to use it because I would like you to expand your knowledge in biology, and this will make you very rational. You can add facts together. You can analyze facts. You can come with rational reasons in order to finish the puzzle and answer the questions that have been raised by your teacher, your staff, the Cambridge IGCSE Biology Board. It's also going to help you to manipulate information the way you would like, so you can get into it very easily. The last strategy, we are going to be bilingual. Why? We are going to use the English language. I'm sorry, I have an American accent. I'm not 100% Sudanese accent, maybe a little bit lean towards the American accents. If you are not, don't bother yourself. You just keep hearing my accent, and then you are going to be acquainted to it. So do not be bothered by the accent that you are not acquainted to it. The third thing, which is the last but not least, is that the lecture or the episode will not exceed 1 hour. If the topic needs to be expanded more than 1 hour, we are going to split it into 2 or 3 or 7. It depends upon how much we are going to expand it, and split it to different parts. And it's going to take the same number with the same the same color, I mean, with adding part 1, part 2, part 3. We are going to use different colors. So what you are going to see in your upper left side here in the picture is the cover of the picture. This is going to be the cover of all the course. But you are going to see each unit with different coloration, and the name of the unit is going to be added to it. So we are going to use, for example, we are going to start with the cell, and we are going to use the yellow color. So everything related to cell is going to be in yellow color. When we go out to classification, for example, it may take something else, something different, any other color, green, gray, blue, whatever. And this will make you visualize things very quickly and very easy. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان مضرات وآمال غير عاطلات. مقدمه إليكم صلاح البشير. هذا سأقوم بتدريس الكورس بتاع الأحياء أو مادة الأحياء على نسق Cambridge IGCSE Biology. انتوا عارفين انه IGCSE stands for International General Certificate of Education of secondary educations, actually secondary education. وهي بتحضرك إلى أن تمتحن Cambridge International Examination IGCSE Biology Examination اللي هو رقم 0610 أو 0610.
وبرضه بتحضرك أو بتجهزك إلى أنك تمتحن Cambridge O Level Biology Syllabus 50-90. ممكن تسأل سؤال، أنت منو عشان تدرسنا هذه المسائل؟ أنا صلاح البشير، أستاذ جامعي، درست في كثير من الجامعات، أحمل درجة الدكتوراه، وتستطيع أن يعني تكتشف ده بسهولة جدا بالاتصال المباشر بالجامعات اللي أنا درست فيها. أنا أحمل درجة الدكتوراه من جامعة ميريلاند الساحل الشرقي، وأحمل درجة الماجستير من جامعة الخرطوم، وأحمل درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة الأم من كلية الطب البيطري. فأنا مالتي ديسيبلينري بيرسون، زول درس في عدة معاهد كبيرة كلها، وعندي خبرات كافية جدا لتدريس مستويات مختلفة من الطلبة، وكثير من الطلبة تدربوا وتخرجوا على يدي من جامعات في أمريكا، وحتى من جامعة الخرطوم درست في حوالي 2 سنين. كنت يعني في الوقت ذاك ما كنت أستاذ، كنت معيد غير يعني معيد بيسموه شنو بارت تايم، درست فيها مادتين. فعندي يعني خبرة جيدة، أستطيع أن أدرس مستويات مختلفة في مادة الأحياء، وأنا متخصص فيها عملا وشغلا لأكثر من 40 سنة الآن. ما داير أطول عليكم عشان نمشي نشوف نحن حندرس شنو خلال هذه الفترة. تحياتي وإلى اللقاء. إلى لقاء قريب طبعا، بس ده عبارة عن فاصل ونواصل. Welcome to the world of biology. Now we are going to study biology. So what is biology? What is biology? Biology, we can define it easily by saying it is the study of living organisms divided into many specialized fields that cover their 1. morphology, 2. physiology, 3. anatomy, 4. behavior, 5. origin, 6. distribution, 7. environment. So the whole thing is called biology. You can be specialized in one field or two. You can have knowledge of many of them, but all of them, they are called biology. And biology is defined as we said before, the study of living organisms divided into many specialized fields that cover their morphology, physiology, anatomy, behavior, origin, distribution, and last but not least, environment. Okay, if this is the case, how we can define a biologist? A biologist is a scientist who conducts research or study biology. Biologists are interested in studying life in Earth, whether is in an individual cell, a multicellular organism, or a community of interacting populations. مرحبا بكم في مادة الأحياء. ماذا نعني بمادة الأحياء؟ مادة الأحياء هي المادة التي تدرس الكائنات الحية، living organism، وهي مقسمة لمجموعة حقول أو مواد أخرى تحتها بتعنى بالمورفولوجي، التركيب، الستركشر، الفسيولوجي، وظائف الأعضاء، الأناتومي، التشريح بتاعها، البيهيفير، السلوكيات، الأوريجين، من أين جاءت هذه الأماكن، from where did it come from، and distribution، التوزيع والانتشار بتاعها، وبيئتها، the environment. أيضا نستطيع أن نعرف من خلال التعريف السابق ماذا نعني بالبيولوجيست. biologist أو
المتخصص في الأحياء أو الأحيائي هو العالم أو الدارس مادة الأحياء أو الباحث فيها، وهم الباحثين ديل أو البيولوجيست الإحيائيين ديل هم مهتمين بدراسة الحياة في الكرة الأرضية في الإيرث، بغض النظر عن إنه هل هي سيل وحدي اللي بيدرسوها دي زي البكتيريا مثلا. يعني أنا مثلا متخصص بكتيريولوجي بدرس سيل واحد بس، في واحد تاني متخصص حاجة تانية. أو مالتي سيلولار أورجانيزم، أنا لما كنت بدرس في كلية البيطرة كنت بدرس الحيوان ككل، وبالتالي ده مالتي سيلولار أورجانيزم. or a community and interacting populations. أو يعني أنا مثلا لما ندرس، طيب لو في إنسان موجود في مكان ما وقرصته بعوضة، دول مجتمعين نوعين من الحيوانات أو الكائنات الحية: البعوضة التي لسعت هذا الإنسان والإنسان نفسه. طيب ديل بيتعاملوا مع بعض كيف؟ البعوضة دي بمجرد ما تقرصك أو تلسعك، اللي بيحصل كالآتي: إنه هي طوالي بتمرضك. يبقى ده علاقة بين الاثنين بتدرس. هذه المسائل مهمة جدا لدراسة البيولوجي أو مادة الأحياء. الدراسة دي نفسها بتديك توسيع لآفاقك، وبتخليك أنت تستطيع أنك تتعامل مع الحقائق العلمية، تربطها مع بعض، تفكها تاني، ثم تجمع تاني، تجمعها مع بعض عشان تصل إلى نهايات جيدة وممتازة. فاصل ونواصل. Now we are back again. Okay, what we are going to start with in the Cambridge IGCSE biology is Unit 2, the cell. So there is a science of the cell. This cell has specific type of study. This called, or the science that is responsible for studying the cell is called cytology. Cyto means cell, ology means science. So the science of the cell is called cytology. Bio means living. Ology means science. So biology is the study of living things. You see, most of the idiomatic, or actually it's not idiomatic, it is terminologies, they are coming from the merge of two or more cells that are not exactly English. They come from different language to and inherited by the English language, and this is why it's called cyto. And cyto means cell. It comes from the Greek or Latin word. And ology, which is science, and this is cytology. That means the cell science, or the science of the cell. So the cytology is a branch of biology. This, first of all, it is a branch of biology. You see, last time we said that when we discussed about what is biology, we said that it is a different field that study morphology and 7 things. So part of these fields is the cytology. Part of these branches is the cytology, and is a branch of biology that studies the structure, function, and behavior of cells. You remember, if you remember our definition of biology, you can grasp the problem here. All living organisms are made of cells.
A cell is the basic unit of life that is responsible for the living and functioning of organism. Okay, we are gonna in details in the next lecture, but for now it is okay. So cell biology is the study of structural and functional units of cells. This is how we deal with the word cytology. But we are going to say more about this in the second lectures. Cytologists, the scientists or the biologists who study or specialize in the structure and function of the cell. So cytologist is a biologist who studies the structure and function of the cells. And we would like just to clarify and just make a paved road we can go through it by understanding the different terminologies, and when we are going to use it next time you will be acquainted to it. عدنا مرة أخرى بنتكلم على علم الخلية اللي هو السايتولوجي، وهو فرع من فروع البيولوجي، واحنا تكلمنا عن البيولوجي وقلنا انها هي دراسة الكائنات الحية، والسايتولوجي هو الأحياء، الجزء من الأحياء اللي بيدرس تركيب الخلية ووظيفتها وكيف سلوكياتها. لما نقول سلوكيات الخلية ربما الزول يتخلع يعني شنو behavior of cells. هنجي نتكلم في الموضوع ده يعني واحدة فما تزعج نفسك هسي، بس خلينا في معلومة نربط المعلومات مع بعض، نفكفكها بعد شوية تاني نربطها مع بعض، الأمور تمشي كويس جدا. وقلنا إنه كل living organism ديل بيتكونوا من مجموعة خلايا أو خلية، يعني بيبدأ من خلية واحدة لعديد الخلايا، multicellular or unicellular. A cell is the basic unit of life. الخلية دي هي الوحدة الوظائفية والبنائية للحياة، ودي مسألة مهمة جدا لأنه احنا هنتكلم عن الاستراكشر والفانكشن في المشهد الجاي ده، مهم جدا. ده اللي هنبتدي به واللي هنجيب في نهاية هذه المحاضرة القصيرة له، عشان بس نوسع المدارك ونعبد الطريق على إننا نمشي لقدام. بعد كده بيجينا السايتولوجيست ده هو البيولوجيست أو عالم الأحياء أو الدارس في الأحياء المتخصص في دراسة بناء الخلية أو تركيب الخلية ووظيفته. فاصل ونواصل. Welcome back. Now, just in the last scene, we say that something about the structure and function. And also we said that we are going to study with the cell. So the first unit we are going to study it with the cell. Now, I would like you to understand the following statement. And you put this in statement on your memory. It should blink every time you study biology. Regardless of this biology is medicine or dentist or pharmacology, pharmacy I mean, dentistry or veterinary, agriculture, science, zoology, anatomy, physiology, botany, anything of this. You have to remember this statement. Structure matches the function. Structure matches the function. That means any living organism
the structure of this organism, the anatomy of this organism, the morphology of this organism. All these three types, um, anatomy, or uh, morphology, they are synonyms. They are the same. They have the same meaning. Matches the function, the physiology. So you cannot have a structure that doesn't match the function that required by such a structure. It is very important to understand this all over your life as a biologist or biology student. Structure matches the function. What do we mean by that? Let us go to the one on the diagram of cells are different. We have animal cell and plant cell. Now, I'm not talking about this type of classification. That means we have an animal cell or plant cell. But let us take ourselves as example. We are human, so we belong to a living organism called the mankind or the human. Okay? We are living organisms, so we are made of different types of cells. Let us ask ourselves questions. Do we have the same types of cells? I mean, yourself, do you have in each part of your self the same type, the similar type of cells? No. You have different types of cells. So cells are different. Cells are not the same. Why? Because each of them has different function. They cannot be the same. Why? Because of this. Structure matches the function. Structure matches the function. Here in cells are different, I bring to the table 4 types of cell. The first cell is called the mucous cell, and it is in the stomach. The second cell is called the red blood corpuscle or the red blood cell, and it is found in the blood or in the circulatory system. The second below it is the white blood cell, and it is found in the blood and also in the circulatory system. And the last but not least is the sperm cell, which is found in the male genital system or male reproductive system. So if you are a male, you are going to have all these type of cells. Why they are different? Why they are different in structure? You see, just from the first thing, you can see that they are different. What do we mean by structure? We mean the shape, the size, the arrangement, the constituents. All these things are called the structure. So if you have the same cell, you should find them in all of these organs. You have a blood, which is a tissue. You have your reproductive system, which is a system in your in your body. And also you have your stomach, and you have a system. Why you have different type of cells? That they are different in their structure, in their shape, in their constituents, in their way. If you look to the red blood cells, you are not going to see, under microscope, you are not going to see a nucleus. While when you look to the mucous cell of the stomach, you are going to see it. You are going to see nucleus in the sperm. You are not going to see, you are going to see
we are going to see a nucleus in the white blood cells. But why the red blood cell has no nucleus? This is just an example. This part is not in your book, but I would like to have it in order to understand what is going on. So why we don't have a nucleus in the red blood cells? Because if we have a nucleus in the red blood cell, the red blood cells will not going to do its function. So this nucleus should be rejected sometimes in its lifespan in order to do its function. Why the sperm look like this, head, neck, and tail? It's not like the other cells. It's not rounded. It's something elongated. Why? Why it has a tail? Because it moves. So it needs something to move. It needs some legs or tail to move or swim. So this is very important in order to understand why cells are important, and are they the same in the body? No, they are not the same. And you have a hand, and your hand with 5 fingers. Why it is not 3? Because it's not going to do the function that if they are with only 3. You are not going to have a hand that do the same function that done by 5. It is not for saying high five. No, it's not for that reason. It is for specific purposes it should be done. So every structure matches to its function. There's a function. I would like you to understand this. Very important. And I'm going to ask you during our time of studying, I'm going to ask you about that. عدنا مرة أخرى للحديث عن الخلايا أو الخلية the cell. ومن المهم جدا أن نعرف العبارة دي structure matches the function. التركيب البنائي للخلية أو لأي حاجة موجودة في الكائن الحي يتسق مع الوظيفة بتاعته. يعني ما ممكن يكون عندك structure معين هذا الاستراكشر لا يخدم الوظيفة أو ما بيقدر يؤدي الوظيفة اللي أجلها هذه السيل عملت. احنا دلوقتي قلنا نبتدي بالخلايا. طيب عندنا دلوقتي في جسمنا ده 4 أنواع من أنواع الخلايا. 4. هسي احنا جايبينها هنا في الصورة اللي قدامك دي. الخلية الفوق دي هي الخلية المخاطية أو الميوكس سيل الموجودة في الاستومك. هي موجودة بهذا الشكل وبهذه الطريقة عشان تؤدي وظيفة معينة ما بتؤديها في أي مكان آخر غير الاستومك. الخلية اللي بعدها هي الخلية الحمراء اللي موجودة في الدم. هي موجودة بشكلها ده في الدم لأنها بتخدم غرض معين مفروض تعمله. هي موجودة بالتركيبة دي عشان تؤدي وظيفة معينة. نفس القصة الوظيفة البيضاء الخلية البيضاء بتاعت الدم، ونفس القصة بتاعت الخلية بتاعت الحيامن أو الحيمن اللي هو الحيوان المنوي اللي موجود في الجسم بتاع الذكر بتاع الحيوانات أو بتاع الإنسان. إذن كل خلية عندها وظيفة معينة، ولأنه كل عندها وظيفة معينة عندها شكل معين. هذا الشكل المعين يقول حاجتين: إنه الخلايا كلها بتخدم الجسم لكن ليس بالضرورة أن تتشابه. الحاجة الثانية المهمة جدا إنه كل خلية بالتركيب بتاع الموجودة فيه هذا التركيب مهم جدا أن يكون كما هو لأنه يتسق مع وظيفة هذه الخلية في المكان اللي هي موجودة فيه. طيب العبارة أو الستيتمنت بتاعت
structure matches the function لازم تخطها في رايك في راسك ده وعقلك جوا ما تروح منه أصلا. ليه؟ لأنها مهمة في أي حاجة تتعلق بالبيولوجي. طيب هل العبارة دي موجودة عندي في الكتاب؟ لا، في كتابك بتاع كامبريدج بيولوجي ما فيه. طيب نحن بناخدها ليه؟ نحن بناخدها هنا عشان توسع مداركنا، ولما نجي نتكلم على حاجة زي دي نشوف ونعرف، ولو واحد سأل سؤال ليه الخلايا دي بتختلف نكون نحن عجبنا عليه. ودي مهمة جدا عشان تعرف الوظائف بعد كده، مهمة خالص. لسه احنا في الخلايا دي حندخل في حاجات كثيرة جدا. لذلك فالعبارة دي تخطها في راسك أو تخطيها في راسك وأصلا ما تطلع تاني، يعني تقفل عليها بمفتاح عشان انت تمشي لقدام وتستمر إذا انت عايز تدرس الأحياء. مسألة غاية في الأهمية. هذه العبارة هي لب كل الأحياء، كل البيولوجي. In this statement, structure matches the function. التركيب البنائي لأي حاجة متخصص في الأحياء يتسق اتساق يشبه مطابقة الحافر للحافر مع الوظيفة التي يجب أن تؤديها هذه الخلية أو هذا العضو أو غير ذلك. فاصل ونواصل. والآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أو هذه الحصة أو هذه المحاضرة كما تشاء، أصلا ما عندك مشكلة. We come to the conclusion now. We finished our lecture today, episode if you want, period if you want, as you like. And by ending this one, we are going on always to go through one condition. There is no episode is going to be beyond 1 hour. Inshallah. It is going to be an hour or less. If it is more than 1 hour, we are going to split it for many reasons, and we will see how we can do that. زي ما قلنا احنا كده وصلنا لنهاية هذه الحلقة. آمل إنها تكون عجبتكم وتكون أفادتكم، ودي أصلا مهمة جدا. ولو حسيت إنه أنت يمكن أن تستفيد، نرجو إنك تحتفظ بهذه الحلقة عندك أو تحتفظي بهذه الحلقة عندك، ويمكن أيضا أن يعني تشارك بها زمايلك أو زميلاتك أو زملائك أو زميلاتك. إن شاء الله إحنا حنستمر وحدي وفي كل مرة حنتحسن. أرجو أيضا إنه تكتبوا لي آراءكم، تشاركوا في القناة عشان تستفيدوا، وعشان أيضا كل مرة يجيكم الإعلام بتاع إنه هذا يعني في حلقة جديدة أو محاضرة جديدة أو حصة جديدة نزلت. حنستمر في هذه المرة، وأعدكم خلال شهر أبدأ في الكيمستري بنفس المستوى. نسأل الله التوفيق وربنا يوفقكم جميعا لهذا الامتحان. وزي ما قلنا حنكون أساسنا الكتاب، لكن هنالك زيادات. أيضا في حاجة مهمة جدا، إحنا حنشتغل على أساس السبلمنت اللي هو إنك أنت تمتحن عشان تجيب A plus أو A، يعني ما عشان إنك تجيب C بس. شكرا جزيلا لكم جميعا أبنائي وبنات الطالبات في أي مكان. تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله.